lakad. Dito sa lamig ah. Dito nagdala lamig yung mga kahoy eh, no? Chard na? Hindi, kasi nasa dagat, ano pa yan. Hindi. Siguro pag mainit dito. Pag mainit, kasi yung yung maganda, nakarating tayo. Tsaka ulan-ulan, okay lang yung ulan-ulan, basta malamig. Buti nga hindi umulan. Pag summer dito, mainit din dito. Summer. Mas mainit dito kasi. Kasi para dong ano eh, nasa lipuran sila ng mga bundok. Kasi safety, pag mainit, walang kanin. Labubo. Labubo. Kala ko sila bubo. Laki din pala, no? Oh. Free and wild. Every mile's a new adventure. Every laugh a new smile. Pa-picture na lang tayo dito lagi ng group Roll ahead picture. and the Para stars ano. in our eyes. Ayun. Road trip vibes, we're living high on life tonight. Let's take picture. Ayun oh, may sa taas oh, pwede umakit dyan yung mga picture pakita yung view. Gas station stops and fast food runs, making memories fast. Every mile story, we're living it to last. From the city lights to the country skies, we're all about the ride. With the music up loud and my best friends by my side. Road trip vibes, feeling free and wild. Every mile's a new adventure, every life a new smile. With the open road ahead, the stars in our eyes. High on life tonight. So yun mga tropa, tingnan nyo na ang view na yun. Tapos ang kagandaan ng mga tropa, it's windy siya ngayon. So naghalo yung hangin at saka yung lamig. Lalo siyang lumabig mga tropa. Pag wala kang jacket dito, hindi ko kakayanin kasi sobrang lamig talaga niya mga tropa. So let's go. Muna tayo. Ocean, no? Ocean apart, day after day. Diba ang ganda? Woohoo! Ganda na kuha mo, no? Lumipad pa yung, di ba pa yung dress mo, di ba? This is our national hero, the statue, Mr. Lin Yanzhen. He is a fisherman and owns a small shop nearby, and here is the dangerous area. So he saved a lot of people from drowning, but the very last time he cannot save himself. So we set the statue here to memorize him and also remind people not swimming here, Ah, okay. not diving. This is the hero of this community. Pang city lang yan. I wow, from head to tail. What is this? Pig's nose. Pig's nose. It's nose ng... Yeah, nose. Okay. You know which part of the view is most delicious? Take a peek Oh my around the mouth. Because you need a lot of exercise. Muscles. Yeah. Okay. Oh, tubig. Tubig. Chicken drumstick. Ano daw? Juicy. Yeah, I thought also. Yes. Chicken drumstick din. And then here, Ito. Chicken drumstick.
Tubig ah. Ano daw siya? No crossing. No crossing. Kaya gagawin ka rin. Let's go and make it like a circle. Candle holder. Yeah, candle holder. And you see the family shoes. Ah, yeah. Cinderella. Cinderella shoes. Ayan oh. Cinderella shoes. Oo. Sandals. Ayan oh. Ah, which one? Kasi yung sa gitna? Yan oh, parang bakya. Ah, okay. There. Parang matanggal na ano. Ito parang Swelas. sa kapalan ko. Parang swelas, no? Long nose. Sa crab. Long nose. Sa crab ah. Hippopotamus. Not hippopotamus. Elephant. Elephant. Ah, elephant. Ito, to. Yun oh. Elephant. Another one, Masi. The elephant. Yun. Ayan oh, elephant. Yan oh. Oo, si elephant. Kaso di kita sa camera natin. Dito pala, no? Di haging kain. Ano ko malaki? Oh, susunod si Sharon. Sumunod na kayo mag-park ng partner. Wala ko na-partner. Oo, sige. So dito tayo kami sa mushroom stone formation mga katropa. Para kasi siyang mushroom mga katropa eh. Kaya yan, kasama siya sa tourist ano, yun oh. Yan part na yan. Para mga mushroom. Ah, sige. So pagkatapos namin dun sa pinuntahan namin mga kapapa. Oh, pila lang. Mag-lunch naman kami. So, bakas na ulan. Bakas na. Bakas na rain. Punta sa pedestrian. Oh, tawid. Wala na. Mga seafoods oh. Paluto dito siguro. Yan, dito tayo sa ano, sa likod, murang ano kainan. Murang kainan sa Taiwan, yun oh. Restaurant, seafood restaurant and mussel. Gano'n kaya paluto? Yan oh. Uy, 130 lang oh. Bangus, ay ano, tilapia. Oh, ha, sushi. Tayo natin sa restaurant. Oh, yan na naman ang chopstick na yan. Kutsara gusto ko. Oh. No. Pork. Spoon and pork. I don't like chopstick. Oh, ano yun? Shabu-shabu. Prepare. So no chopstick, right? Yes, no chopstick, please. Just one. Well, okay, you will show the skills. Not really hard, right? So in our society, can I have one then? Okay, you want to try? I can start. Oh, rice. You use chopstick first, and if she learns spoon first, then she doesn't want to use chopsticks. Now this is tea. Coffee tea. Hot tea. Hot tea. Oolong? Is this oolong? Oolong tea. Fresh one? Taiwanese tea leaves. Taiwanese tea
tea. Yeah. Sumate? Ako, Yan lang yung mana. ako din pang kailangan. So, water. Cold water. Yan. Hot water. Hot water, cold water. So, what hour the tea? Deep. Water. Water. No, this is water. Hot tea. Cold water. Cold water. Tea. Tea. Do you want Check a lunch. Check a lunch na. Init na. Umusok na nga eh. So lunch natin mga Tobits. Balikan ko kayo mamaya. Kwentuhan ko na lang kayo kung gaano kasarap ang food namin. Let's go.